Kwenye taarifa za Kirk Machweo ikiwa imekatika dakika 8 hivi za saa za Afrika Mashariki saa 1, mtazamaji, jina langu ni Aidah Munzatsi, moja kwa moja kwenye taarifa zetu. Aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amedinda kujiwasilisha mbele ya idara ya DCI kuhojiwa kuhusiana na uchunguzi unaoendelea kuwa waliweka njama kuhusu polisi kuvamia nyumbani kwake mapema mwezi huu. Mawakili wanaomwakilisha wakisema kuwa kuna wito wowote aliopokezwa Matiang'i kisheria kujiwasilisha kwa polisi. Chris Sambu anatufungulia jamvi hili la taarifa za Kirk Machweo. Aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i alitarajiwa kujiwasilisha mbele ya idara ya DCI kuhojiwa, hii ikiambatana na barua ya kumtaka ajiwasilishe ambayo ilisambaa Alhamisi kutoka kwa afisa anayechunguza njama kuwa kulikuweko na polisi waliovamia nyumbani kwake tarehe 8 mwezi Februari. Hii leo Matiang'i akidinda kujiwasilisha na badala yake, a summon must be served in person to the person it is targeted. Show me a summon that has been served to Dr. Fred Matiang'i and he has put a signature there, or his advocate has put a signature there, or his wife has put a signature there, or his worker has put a signature there. The lawyers will deal with that. Polisi wanachunguza madai wanayosema kuwa ya uongo kwamba usiku wa tarehe 8 mwezi Februari polisi walivamia nyumbani kwake Matiang'i wakiwa na nia ya kumkamata. Let me simply put it that the media were cheated. It was politics to depict the CS as somebody not ready to comply, that he has defied the summons of the DCI. The National Police Service is allowed by National Police Service Act, Section 52. It can summon anyone to appear before it for investigative purposes. But that does not defeat the procedure, the substantive and the formal procedural provisions as to how summons are to be drafted and how they are to be served. Tarehe 9 mwezi Februari mawakili wake Matiang'i walikwenda kotini kuchukua ombi la mahakama kuzuia kukamatwa kwake waziri huyo wa zamani. Katika ombi la afisa mchunguzi kumtaka kufika mbele ya DCI, lilisema kuwa endapo atakosa kufika kuhojiwa basi atakuwa amekiuka kisheria. To this extent we have not seen a summons served upon our client. The office of the DCI is a creature of the law. The appointment of Mr. Mohammed Amin as the DCI was done as the law so requires. So it is our expectation that everything that he will do so as and in accordance with the law. If he continues failing to respect and obey the law or obeying the law, then we will be forced to use the very mechanisms that have set him in that office to have him removed from that office. Kulingana na mawakili wake Daktari Fred Matiang'i ni kuwa hakuna barua iliyopokezwa rasmi kujiwasilisha mbele ya DCI. Polisi tayari walivamia nyumbani kwake na kusanya mitambo ya CCTV ambayo wanadai kuwa itasaidia kubaini ni nani aliyekuwa nyumbani kwake Matiang'i usiku anakodaiwa polisi walimvamia. Tangu ripoti kuhusu njama za kumkamata Matiang'i hajaonekana hadharani. Chris Sambu, Kirk Machweo. Na kwingineko, Victor Bwire, mwanamume aliyepatikana na hatia ya kuwa na njama ya kulilipua jumba la mikutano la KICC, amehukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani. Bwire Odede maarufu kama Abdulaziz alipatikana na hatia hiyo mnamo tarehe ya 17 Januari mwaka huu. Hakimu mkuu wa mahakama ya Milimani jijini Nairobi Bernard Ochoi alipomhukumu kwa makosa mawili, likiwemo lile la kuwa na njama ya kulilipua kwa bomu jumba hilo lenye ghorofa 28. An overt act had taken place, that the accused had been instructed by his cousin Elgiva Bwire to open a Facebook account through which he could receive instructions, and this happened, and the accused put into motion the instructions on surveillance. He received payments for the same. The accused thus collected information on behalf of Mohammed Yar Abdallah for purposes of committing a terrorist act at KICC.
Na wanafunzi 8 wa chuo kikuu ambao walikamatwa kuhusiana na sakata ya kulaghai kampuni ya Safaricom shilingi milioni 449 kupitia mfumo wa ukopeshaji fedha maarufu kama Fuliza wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 400,000 kila mmoja. Katika uamuzi wa mahakama ni kuwa 8 hao watazuiliwa vilivyo ili wasihitilafiane na uchunguzi pamoja na mashahidi. Katika msako wa polisi, 8 hao walikamatwa mwezi Januari katika maeneo tofauti na kushtakiwa kwa makosa ya ulaghai wa mitandaoni pamoja na umiliki wa fedha haramu. Kesi dhidi yao itatajwa tena tarehe 27 mwezi huu wa Februari. Katika juhudi za kupunguza gharama ya juu ya maisha inayoendelea kuwa mzigo mzito kwa Wakenya, Rais William Ruto ametangaza kuwa kodi inayotozwa bidhaa za gesi itaondolewa ili kupunguza bei ya bidhaa hii, lengo likiwa kuhakikisha kuwa kila nyumba humu nchini inatumia gesi ya LPG kwenye mapishi na kupunguza matumizi ya kuni na makaa ili kuhifadhi mazingira. Faith Kaulu na mengi. Kama mojawapo ya njia inayolenga kupunguza gharama ya juu ya maisha humu nchini, Rais William Ruto leo hii amezindua na kuidhinisha ujenzi wa kituo cha gesi ya taifa katika kaunti ya Mombasa, eneo la Dongo Kundu. I have stabilized the economy. I am now dealing with the cost of living, and we are not dealing with it on a short-term basis. We are dealing with it in a sustainable manner. Akitangaza mpango wa kuondolewa kwa kodi inayotozwa bidhaa za gesi ya LPG, Ruto amesema kuwa kuwasili kwa wawekezaji wa Taifa Gas Rostam Aziz humu nchini ni hatua itakayowezesha kupungua kwa bei ya gesi nchini. Na tutahakikisha ya kwamba bei ya gas itapungua kwa sababu tutaondoa pia ile kodi yote ambayo imewekwa kwa mambo ya gas, so that we can make sure that every household in the Republic of Kenya have access to gas for cooking, and we can eliminate the use of wood fuel, eliminate the challenges of health, and also restore our environment. Akikashifu maandamano yanayoendelezwa na mrengo upinzani wa Azimio, Rais Ruto amesema kuwa uongozi wa Kenya Kwanza hautakengeushwa na maandamano hayo, huku akishikilia msimamo kuwa lengo la uongozi wake ni kuboresha uchumi wa nchi na kuimarisha hali ya maisha ya Mkenya. Na ndio kazi nimekuwa nikifanya kwa miezi 5 zilizopita, ni kudhibiti hali ya uchumi wa taifa letu la Kenya. We are on that trajectory. There is no need for others to threaten others with demonstrations. You had 5 years of the handshake shenanigans, and that is the reason why the cost of living is where it is today. Rais Ruto akiweka wazi ndoto ya serikali kuu ya kuhakikisha kuwa ifikapo mwaka 2025 kila nyumba humu nchini inatumia gesi ya LPG kwa mapishi yake, ili kusaidia kwenye juhudi za kuhifadhi mazingira kwa kusitisha matumizi ya kuni na miti au hata makaa kwenye mapishi. Ndani ya miaka 3 ijayo, serikali itafanya kazi na wale wote wahusika tuhakikishe kwamba ndani ya miaka 3 ijayo kila nyumba katika taifa letu la Kenya itakuwa na mtungi wa gesi, na tutahakikisha ya kwamba bei ya gas itapungua. Ujenzi wa kiwanda cha Taifa Gas humu nchini ni hatua inayoashiria utayari wa serikali ya Kenya Kwanza kufungua milango kwa wawekezaji wa nje ili kukuza sekta ya kibiashara humu nchini pamoja na kukuza uhusiano uliopo kati ya taifa la Kenya na mataifa mengine. Faith Kaulu, Runinga. Na mke wa rais wa Marekani Jill Biden amewasili humu nchini jioni ya leo, ndege iliyokuwa imembeba mkewe rais wa Marekani ikitua kwenye uwanja wa ndege wa JKIA mnamo saa 10:30 jioni ya leo. Jill Biden alipokelewa nchini na mke wa rais Mama Rachel Ruto, ambaye alifika kwenye uwanja huo mapema kumpokea. Ziara ya mke wa rais wa Marekani Jill Biden imeanza rasmi humu nchini baada yake kuwasili katika uwanja wa JKIA mnamo saa 10:30.
Punde baada ya ndege iliyombeba kutua, alipokelewa na mama wa taifa Rachel Ruto, na kama taarifa rasmi zilivyoashiria, aliwaamkua kwa mkono watu 4 tu. Baadaye alitumbuizwa kifupi na nyimbo za kitamaduni zilizoisifia Kenya kama taifa kwa uzuri wake. Msafara wa Jill Biden uliondoka katika uwanja wa JKIA muda mfupi baadaye na kuelekea moja kwa moja hadi ikulu ya rais jijini Nairobi. Jill Biden anatarajiwa kuwa humu nchini kwa siku 3, ziara yake ikilenga kuimarisha uhusiano kati ya Kenya, bara la Afrika na taifa la Marekani. Ikiwa ziara yake ya 3 kwenye bara la Afrika, Jill Biden anatarajiwa kuangazia uwezeshaji wa wanawake, masuala ya watoto, uhaba wa chakula, vile akitarajiwa kukutana na wanaoathirika na janga la ukame nchini. Bi Biden aliwasili humu nchini baada ya ziara yake ya siku 2 nchini Namibia. Na serikali ya kaunti ya Embu imeahidi kuwa itajitolea kukamilisha miradi iliyokwama tangu ianzishwe na serikali hapo awali. Hata hivyo, gavana wa kaunti hiyo Cecily Mbarire amesema kuwa serikali yake itakamilisha miradi ambayo inajali maslahi ya umma na ambayo inatathmini ama ina thamani ya pesa kwa serikali ya kaunti hiyo ya Embu. Akizungumza kwenye jukwaa la ushiriki wa umma kwenye karatasi ya mkakati wa fedha almaarufu County Fiscal Strategy Paper, kamati kuu ya kata ya ardhi, madini, nyumba na maendeleo ya mjini, Raymond Kinyua amesema kuwa lengo kuu la kukamilisha miradi hiyo ni ili kuinua riziki na maslahi ya wakazi wa kaunti hiyo ya Embu. There is no vacuum in government, and Her Excellency has been talking largely about the stalled projects that were not completed by the previous regime. She has been very clear that any project that has public interest will be completed by her government. And therefore, as part and parcel of the budget making process, an evaluation is being done, an analysis of the stalled projects, bearing in mind value for money. That is what is very, very important. We want to look at those projects. We also want to ask ourselves, why were those projects not completed? And any time we feel that there is value for money and that project is for the public good, then Her Excellency has given us direction that those projects must be budgeted for and must be completed to benefit mwananchi. Aidha, kiongozi wa mtaa wa Mwea, Silas Moniki, amesema kuwa kaunti hiyo imefanya vyema kwa kuwa na jukwaa kama hili, huku akielezea kuwa ni la kwanza kwa serikali ya kaunti hiyo kushirikisha umma katika maslahi yake na ambayo yanahusiana na wakazi wote. Letu kama viongozi na kama raia ni mambo mawili kwa wao. They must show a sign of unity, waungane na wafanye kazi kwa njia ya a lot of transparent. Kama na ile miradi itapatianwa, ionekane ile nafasi imepatiwa hiyo period, waangalie waone hiyo miradi imekwisha within a period of 1 year, wasinje tu tunaenda next year na tunakuwa kazi yetu ni kufanya carry forward. Na nina hakika with the new administration they will change the attitude of loading the projects. Hivyo basi, wakuu wa kaunti hiyo wametoa wito kwa wahusika wote, wakiwemo maafisa wakuu na wakurugenzi wote, kuwa waaminifu wanapotekeleza miradi ambayo yamepewa kipaumbele na serikali ya kaunti ya Embu. Maoni yangu ni kuomba kwa CS na masio wetu wawe people who are honest to the people, transparent, na waangalie waone wamemsimamia gavana kazi yake ifaulu. Nikiripotia runinga ya KAK, jina langu ni Ezaura Morin.
Na sasa ugaibuni moja kwa moja, taifa la Nigeria sasa liko tayari kwa uchaguzi mkuu hapo kesho, wananchi wa taifa hilo wakijiandaa kumchagua rais mpya atakayemrithi Muhammadu Buhari ambaye ameongoza kwa miaka 8. Wanaogombea kiti hicho ni pamoja na Bola Tinubu ambaye ni mwanasiasa mkongwe kwani ni mara yake ya kwanza kugombea urais. Tinubu anawakilisha chama cha ALL Progressives Congress. Mgombea wa pili ni Atiku Abubakar aliyegombea mara 5 urais ambapo hakufanikiwa mnamo mwaka wa 1993, 2007, 2011, 2015 vile mwaka wa 2019. Atiku anagombea kwa kiti cha People's Democratic Party. Mgombea Peter Obi kwenye chama cha wafanyikazi ni mfanyabiashara, naye Rabiu Kwankwaso anagombea kiti hicho kupitia chama cha New Nigeria People's Party. Haya yanajiri huku aliyekuwa rais wa taifa la Kenya Uhuru Kenyatta akijitayarisha kufuatilia uchaguzi huo kwani ndiye mwangalizi mkuu wa uchaguzi huo kwa niaba ya Umoja wa Afrika almaarufu AU. Na michezoni, ushindi wa mabao 2-1 uwanjani Old Trafford dhidi ya Barcelona uliwezesha klabu ya Manchester United kufuzu kwa awamu ya 16 bora ya kombe la ligi ya Europa. Barcelona walitangulia kuona kimya kupitia Robert Lewandowski aliyepachika mkwaju wa penalti la Man United, wakarejea kwa kishindo kunako kipindi cha pili. Wachezaji wa Brazil Fred na Anthony walifungia mashetani wekundu mabao ya haraka mapema kipindi cha pili. Ushindi uliompa fahari mkurugenzi Erik ten Hag. United wanafahamu mpinzani wao katika draw itakayofanyika baadaye hii leo. I think when you are 8 points ahead of Real Madrid in La Liga, when you beat Real Madrid in the Super Cup 1-3, and we have seen Real Madrid playing against Liverpool, then you beat a really big opponent, a really cool team. So we have the potential to beat the big teams. Also, we have seen that we can beat City, we can beat Arsenal, we can beat Liverpool. If we do the right things, if we follow rules, if we follow principles, if we show that discipline and we show the team spirit, I think this team can achieve a lot. We lost many duels, maybe physically. They put more intensity in the second half. We dominated very well the first half. We could have scored the second one. We couldn't score, and then they show intensity, rhythm, a lot of desire in the second half. Of course, we dominate sometimes even in the second half, but small details. At the end, this is Europe, and small details decide the game today. We are Barca and always we want to win, but it was really tough, really difficult. I think Manchester United is one of the best teams now in Europe, and they show today their best. Na mtazamaji, taarifa hizo kutoka viwanjani zinatukamilishia taarifa zetu za Kirk Machweo siku hii ya leo. Mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuungana nami. Jina langu ni Aidah Munzatsi na kutakia Ijumaa njema.